The leaders got down to some coastal tunes with the local dancers until, as if from the blues, this happened. In a blink of an eye, CORD leader Raila Odinga received one lash on his back, while area governor Salim Mvurya was hit 2 times before the old man, armed with a walking stick, was overpowered and led out of the venue but later released, bringing to an abrupt end the entertainment session. Still recovering from the ordeal, Odinga and his team soldiered on with a referendum quest seeking to woo coastal residents. But another surprise awaited the CORD leader. Just before he made his speech, an elderly lady emerged from the crowd and walked towards the former Prime Minister, got hold of his hand and kissed it away, only stopping after Odinga reached into his pocket using his free hand and got some money for her. Hiyo ni baraka. Jamaa alikuwa anataka kuzuia baraka kwangu bwana. Asante sana mama. Both residents may have had different agendas, but their actions brought to the fore the apparent laxity in the level of security accorded to public figures during rallies, bearing in mind that Monday's incident in Kwale County came barely a week after Ndia MP Stephen Gare escaped death by a whiskey. A composed Lengo Karisa Mudzomba 3 months down the line, his cane still firmly held in his hand. One not familiar with his story would hardly believe that this is the same man seen here, whipping ODM leader Raila Odinga and Kwale Governor Salim Mvurya at a public rally in September this year. An incident that catapulted him to national limelight overnight. Different versions of what led him to cane the 2 leaders have since emerged, queries that we put to him when we tracked him down in Kilifi County. So, was it true that the leaders were dancing with his wife? Najua wengine watasema hivi, alikuwa anacheza na mke wake, huyu alikuwa anacheza nini, mimi Kinango alikuwa sina mke wala nini, ni mgeni pale. Kwa hivyo alikuwa sina bibi ambaye anaweza kumruhusu hata kama ni mke wangu ende kwenye stengenya akacheze. What about the claim that he was given 30,000 shillings by a Jubilee politician to cause commotion at the event organized by the opposition? Wengine walichukulia kwenye masuala ya vyama hivi, sasa pengine huyu ni mtu wa chama hiki cha serikali, huyu ni cha hiki, lakini pale mimi nilikuja nilipopata fahamu nikaja nikamwambia ile swala halipo. Whether it was intentional or not, the long arm of the law caught up with him. Mudzomba was hauled to court and charged with 3 counts, among them causing bodily harm to Raila and Mvurya and causing public disturbance. The latter will see him in and out of the Kwale law courts for 3 months after the assaulted parties dropped the charges against him, with the case now being postponed to March 2015 after the state declined to drop the charges. Unfortunately, the turn of events, he tells us, has rattled the relationship between him and his kin. Ninafikiria huko kuwa nishaibisha hata familia yangu imekatika mara 2. Wengine wanasema kwa wewe sasa wewe bana umetoka Tanzania huko baada kwa uje na hela unakuja hivyo alafu baadaye hapa wewe umekuja baada kwa utulie uona kuja kufanya balaa tena ambalo tena balaa hilo wewe sasa unakuja kusema huna kitu. Sasa balaa hilo umelifanya hilo ni kubwa tena hivi sasa bana wewe umetuchanganya hata sisi. However, we soon learned that this is not the first time that he has put his family in an awkward position. His family would later trace him after the media highlighted his story that he caned the 2 leaders in Kinango. But as the saying goes, blood is thicker than water. His brother traced him to Kinango, where by now he had been placed behind bars, being a guest of the state at Kwale Medium Prison for almost a week. Yeye ni fimbo yake ambayo alikuja nayo kutoka Dar es Salaam kwa sababu alikuwa hajiwezi, mguu wake ni mbaya, hawezi kutembea vizuri, ndio akaja na hiyo fimbo yake. Lakini sidhani kuwa hiyo fimbo ilikuwa imetoka Nigeria ama ilikuwa ni ya kimiujiza.
For now, the family continues to accommodate one of their own despite the hardships they face, hoping that after his case. Nilifurahi wakati wananchi wa Malindi walizungumza, wakasema the people of Malindi have spoken, and they have spoken the language of the people of Kenya. Wamedhihirisha kwamba punda imechoka. Si punda imechoka? Imechoka hajachoka? Simechoka? Walijaribu, walifanya chote, kila kitu, wameleta pesa na nini. Wakati huo mimi nilikuwa nimeenda kule Jericho, nikaonyesha ile mlima na ile mlima ya majaribio, pale ambayo shetani alipeleka Yesu, akamwonyesha ile ulimwengu yote, akamwambia angalia hii yote, ukikubali kusujudu na kuniabudu, hii yote itakuwa ni yako. Lakini Yesu akamwambia wewe nenda mbali shetani. Simeona shetani ameshinda. Shetani. Kwa hivyo tunasema shukrani sana kwenu. Leo hii tulikuja hapa kwa sababu ya yale ambayo Jubilee imekuwa ikifanya tangu tuwashinde hapa. Kila mara wanatisha gavana Ali Hassan Joho na gavana Amason Jeffa Kingi na wale wabunge wetu wote, Mama Aisha Juma, Mishi Mboko, Ali Sobra, na hao wote, lakini tumekuja pamoja.